హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్లో ఖాళీ లైనక్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా నేను వర్చువల్ బాక్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఒరాకిల్ నుంచి ఆ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇది లేటెస్ట్ వెర్షన్ 7.0 ఉంది. నేను విండోస్ కోసం డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇదే టైంలో నేను ఖాళీ లైనక్స్ కూడా డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఖాళీకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్స్ కొడితే ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేశాను. అంతే, జస్ట్ ఇది క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అడుగుద్ది. ఆల్రెడీ నేను చేశాను, అందుకని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. ఇది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత చెప్తాను. మళ్ళీ ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. నేను డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళి వర్చువల్ బాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. నేను డిఫాల్ట్ ఆప్షన్సే ఉంచేసాను. ఓకే, మనకి వర్చువల్ బాక్స్ రెడీగా ఉంది. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న ఐఎస్ఓ ఫైల్ని తీసుకోవాలంటే కనుక ఇలా న్యూ అని పెట్టుకుని ఇక్కడ ఖాళీ ఫోల్డర్, అది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలో ఫోల్డర్ పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ చూపించాలి. ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ లేటెస్ట్ ఏం లేదు. నేను ఇప్పుడు వర్చువల్ బాక్స్ డైరెక్ట్గా ఉన్నదే నేను తీసుకుని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఇది ఖాళీ లైనక్స్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయింది, దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ యాడ్ అండ్ ప్రెస్ చేశాను. డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళాను, ఈ ఇమేజ్ తీసుకున్నాను. ఇది ఖాళీ లైనక్స్ యాడ్ అయిపోయింది. దీని యాస్టిస్గా మీరు ఇలా వాడేసుకోవచ్చు, లేదంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సిస్టమ్, ఇది 2GB ర్యామ్ అసైన్ చేస్తుంది. నేను దీనికి 4GB పెట్టాను. ఓకే, ప్రాసెసర్లు 2 ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి. నేను ఒక 4 కోర్స్ అసైన్ చేశాను దీనికి. ఇంక ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా ఉంచేసాను. స్టోరేజ్ అవన్నీ డిఫాల్ట్గా ఉంచేసాను. ఓకే సార్, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఖాళీకి ఖాళీ, యూజర్ నేమ్ ఖాళీ, పాస్వర్డ్ కూడా ఖాళీనే ఉంటుంది. ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. రిజల్యూషన్ కూడా మీ స్క్రీన్కి తగ్గట్టుగా ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చేసింది. యూజర్ ఓకే, దీని సెట్టింగ్స్ మీకు మార్చుకోవచ్చు దీనికి అనుకూలంగా. నెక్స్ట్
కూడా ఓపెన్ చేశాను.